Associated Legendre functions. If we solve Helmholtz equation in spherical polar coordinate system, then one of the separated ordinary differential equation will be associated Legendre equation. And that equation is 1 by sine theta d by d theta sine theta d pn cos theta by d theta plus n into n plus 1 minus m square by sine square theta into Pnm cos theta is equal to 0. Now, if I substitute x is equal to cos theta in this equation, then this equation will be 1 minus x square d square by dx square Pnm x minus 2x d by dx of Pnm x plus n into n plus 1 minus m square 1 minus x square Pnm x is equal to 0. Okay. So this is also associate Legendre equation. Now if I set the separation constant m square is equal to 0, this is the azimuthal separation constant. If I set this constant m square is 0, then the remaining equation will be Legendre equation. And it's 1 minus x square, this term down, also this term will be there, then n into n plus 1, Pnm x will be equal to 0. So നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ Pnm x just Pnx എന്ന് മാത്രം എഴുതാം. That is our Legendre function. Now the associate Legendre functions or polynomials or the solutions of these differential equations are the differential equation the solution ആണ് associate Legendre polynomial or associate Legendre function, and that function will be Pnm x equal to 1 minus x square raised to m by 2 d raised to m by dx raised to m Pnx. Here what is Pnx? Pnx ആണ് നമ്മുടെ Legendre function. Legendre function കൂടെ these factors കൂടി വരുമ്പോൾ അത് associate Legendre functions ആയിരിക്കും, and m will be greater than or equal to 0 and it's an integer. Okay, now let us discuss more about associate Legendre polynomial. So we will start with Legendre differential equation, and Legendre differential equation is 1 minus x square d square pn by dx square minus 2x dpn by dx plus n into n plus 1 pn is equal to 0. Now I will use Leibniz theorem in this equation. So according to Leibniz theorem, d raised to m by dx raised to m ax into bx. So two functions on ax bx. Then that will be equal to summation s is equal to 0 to m mcs d raised to m minus s dx raised to m minus s a of x into d raised to s by dx raised to x dx raised to s b of x. Okay, so this Leibniz theorem നമ്മൾ ഈ ടേമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, അതുപോലെ ഈ ടേമിനും അപ്ലൈ ചെയ്യണം. Now ഈ ടേമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ a of x b of x. So ഈ ടേമിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ d square pn by dx സ്ക്വയറിന് a of x സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, 1 minus x സ്ക്വയറിന് b of x സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. Similarly here നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് a of x b of x എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഈ രണ്ട് ടേമും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. Then you will get this equation as, then you can write down this equation as 1 minus x square d raised to m plus 2 by dx raised to m plus 2 pn minus 2x m plus 1 d raised to m plus 1 by dx raised to m plus 1 pn plus n into n plus 1 minus m into m plus 1 d raised to m pn by dx raised to m. So in between there are 4-5 steps ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ അത് സ്വയം evaluate ചെയ്യണം. Okay, so that is I am giving as a question, obtain equation 2 from equation 1 using Leibniz theorem. Now here I am giving a substitution, that is u is equal to d raised to m pn by dx raised to m. And if you substitute that, so this equation will be d square u by dx square, and this term will be du by dx, and then the remaining terms, sorry, this term will be du by, so this term will be d raised to m pn by dx raised to m will be equal to u. So this will be u, and this term will be equal to the d raised to m plus 1 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ വരും, dou u by dou x നിങ്ങൾ du by dx കണ്ട d raised to m plus 1 by dx raised to m plus 1, that is this term. Okay, so this equation കിട്ടി. Now this equation is not self-adjoint differential equation. This is not self-adjoint. So in order to convert into self-adjoint form, and also to make the weighting function to be 1,
I will replace u of x by v of x. Now the substitution is u of x is equal to v of x into 1 minus x square raised to minus m by 2, or v of x will be equal to 1 minus x square raised to m by 2 d raised to m by pn of x by dx raised to m. So ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത u is equal to d raised to m pn by dx raised to m, അതിനാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത്, v of x ന്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഓക്കെ, സോ v of x is actually now ഇവിടുന്ന് v of x കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്ത് m by 2 വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആയിരിക്കും. സോ v of x will be equal to 1 minus x square m raised to m by 2 ux, 1 minus x square m by 2 ux. Now let us differentiate u of x. So നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ v of x ഉം 1 minus x square ഉണ്ട്, രണ്ടും ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. So you will get this term as u prime is equal to v prime plus mxv by 1 minus x square into 1 minus x square raised to minus m by 2. Again if you differentiate then you will get u double prime. So again നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ ടേം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് തവണ നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടേം കിട്ടും, u double prime. Now if you substitute equation 6 and 7 in equation 3. So equation 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയ equation 1 minus x square d square u by dx square, this equation substitute ചെയ്യുക. And if you do that substitution then you will get 1 minus x square d square u by dx square minus 2x into m plus 1 du by dx plus n minus m into n plus m plus 1 into u is equal to 0. Okay, then the new function v satisfies the self-adjoint ODE 1 minus x square v double prime minus 2x v prime plus n into n plus 1 minus m square by 1 minus x square v is equal to 0, and this is our associated Legendre equation. So ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തത്, ഈ ഇക്വേഷൻ ദിസ് ഫോമിലേക്ക് മാറി. Okay, and that is also a self-adjoint ordinary differential equation. Now if here if you give m is equal to 0 or m square is equal to 0, so this term vanish ചെയ്യും, then you will get Legendre differential equation 1 minus x square v double prime minus 2x v prime plus n into n plus 1 v is equal to 0, that we have already discussed. Now in spherical polar coordinates what is the form of associate Legendre equation? So നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെയാണ് മാറ്റി എഴുതുന്നത് spherical polar coordinate system. So our substitution is x is equal to cos theta, then dx will be equal to minus sin theta d theta, and this is the equation. Just നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഈ this ഫോമിൽ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിയേ ഉള്ളൂ. Okay, then ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, ബിക്കോസ് ഇങ്ങനെയായാലും എനിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി എക്സിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, സോ dx-ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. Okay, and if you substitute those things, so this is ഈ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി, then I am substituting for dx and also x. Now if this equation rewrite ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 by sin theta d by d theta sin theta into dv by d theta plus n into n plus 1 minus m square by sin square theta into v is equal to 0. So this is the associate Legendre equation in spherical polar coordinate system. Okay, so the solution v of x will we are labeling it as pnmx as associate Legendre polynomial, and that is equal to 1 minus x square raised to m by 2 d raised to m by dx raised to m pnx. Okay, now suppose I am giving m is equal to 1, n is equal to 1, then p11x p11x, that will be equal to 1 minus x square raised to 1 by 2 d by dx of p1x. Now what is p1x? Legendre function of order 1, p1x x ആണ്. So dp1 by dx 1 വരും, നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 minus x square raised to 1 by 2 വരും. Okay, m1 ഉം n2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get p12 of x, that will be equal to 1 minus x square raised to 1 by 2 d, then ഇവിടെ m1 ആണ്, so d by dx of p2 of x. Now p2 of x is 3x square minus 1 by 2. So if you find out the derivative of that function, that will be equal to 3x. So if you substitute that 3x here, then p12x will be 3x into 1 minus x square raised to 1 by 2. Now in terms of theta, if you want to represent this equation, then you have to substitute x is equal to cos theta, and if you substitute x is equal to cos theta, then p1 of x will be equal to 1 minus x square raised to 1 by 2, that will be equal to 1 minus cos square theta raised to 1 by 2, and that will be equal to sin theta.
and also P12 of x will be 3 cos theta sin theta. Okay. Now this table shows all associate Legendre polynomials P1 of x, P11x, P12x ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ obtain ചെയ്തു. And from the equation, if you substitute all other values of m and n, then you can produce all these higher order associate Legendre functions. Okay, so that's all about associate Legendre functions. Thank you.